It is nothing a crime or something. বিয়া পাতাত কি প্ৰব্লেমটো আছে? Same sex marriage to legalize কৰাব লাগে আৰু এইটো একো বেয়া একো বস্তু নাই. I would say that like this should be legalized because everyone has the right to live and right to love. ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেম কৰিব পাৰে, then why not মানে same sex হেৰি হ'ব নোৱাৰে? সুপ্ৰিম কোৰ্টো ইতিমধ্যে এটোৰ ওপৰত কৈছে যে ইটস এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট. It is not the government's, it's not the government's responsibility. In the 21st century, gender should not be defined this way. After Article 377 was scraped off and same-sex relationships were legalized, a lot of people filed petitions to the Supreme Court requesting for the legalization of same-sex marriage. In its recent development, the Indian government opposed this decision. Let's see what Guwahati has to say about it. It is nothing a crime or something. Same sex marriage to যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাখিব পাৰে, ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাখিব পাৰে, তাতে আৰু বিয়া পাতাত কি প্ৰব্লেমটো আছে? বিকজ both are living in a particular apartment, so they can marry because সিহঁতি আল্টিমেটলি গোটেই লাইফটো একেলগে যিটো থাকিব লাগিব. আৰু আজিকালি বাচ্চাৰ কথা যিটো গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে, বাচ্চাটোতো বহুত ৱে আছে, চেৰ'গেচি আছে, আৰু বাচ্চা নহ'লেও কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, বা এডপ্ট কৰিব পাৰে, এডপশ্যন কৰিব পাৰে. বহুত দেয়াৰ লটছ অফ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ মানে সিহঁতৰ পেৰেণ্টছ নাই, মানে সিহঁতৰ প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ ল'ব পৰা নাই, বহুত এনেকৈ ষ্টুডেণ্ট ৰাস্তাত পৰি আছে. তো সেনেকৈ ষ্টুডেণ্টে এডপ্ট কৰাটো মোৰ মতে ভাল হ'ব. আৰু ইয়াতে মই একো বেয়া দেখা নাই যে ছেম ছেক্স মেৰিজ কৰিলে যে কিবা এনেকুৱা আমাৰ কালচাৰটো বেয়া হ'ব, বিকজ আমি যদি হিষ্ট্ৰী বুকখন খুলি চাওঁ বা হিষ্ট্ৰী চাওঁ, বহুত বস্তু চলি আহি আছে. আৰু আমি যদি মাইথলজিকেল ৱেটো যাওঁ, তেতিয়াহ'লে স্বামী আয়াপ্পা, তেওঁৰ কথা জানো. স্বামী আয়াপ্পাক বহুত মানুহে কম মানুহে চিনি পায়, বাট স্বামী আয়াপ্পা ৱাজ ছান অফ শিৱা এণ্ড বিষ্ণু. তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা. আৰু লগতে হোমোফোবিক যিবোৰ মানুহ আছে, সিহঁতৰ মেণ্টেলিটি চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু বিয়াটো লিগেলাইজ কৰিব লাগে. দেয়াৰ ইজ নাথিং ৰং ইন ছেম ছেক্স মেৰিজ অৰ Same sex marriage to legalize কৰাব লাগে আৰু এইটো একো বেয়া একো বস্তু নাই. কেনেকৈ আফটাৰ চব হিউমেনে হয়. যদি এটা ল'ৰা এটা ছোৱালীটো যদি লাভ কৰিব পাৰে, তো এটা ল'ৰা নিজক লাভ কৰিব পাৰে, আফটাৰ এইটো যে ফিলিং হয়, এইটো নেচাৰে কৰা বস্তু, এইটো কোনো মানে এনেকুৱা ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে. The government is opposing it. So I personally think that should not be the case, and we should actually support the LGBTQ community and their marriage and stuff, like whatever they want, because it is not the government's, it's not the government's responsibility, or they don't even have any right to oppose those systems, because it's India and this is a democratic era, of course, and we all have our own rights on what we want to do. Marriage, no marriage, and of course it doesn't matter the gender and stuff. So I guess they should support it instead of opposing it. I would say that like this should be legalized because everyone has the right to live and right to love. So it doesn't matter which gender they belong, or it doesn't matter like which sex they are from. Like they might be of many other community apart from the scientific genders that have been made. গভৰ্ণমেণ্টে এইটো হেৰি কৰিছে যে মানে ছেম ছেক্স মেৰিজ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, হোমোছেক্সুৱেল আই গেছ. তো মানে মই এইটো ক'ম যে এইটো লিগেলাইজ কৰিব লাগে, যিহেতু আমি চবেই মানুহ হয়, আমি জানো সেইটো. ইফ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেম কৰিব পাৰে, দেন ৱাই নট মানে ছেম ছেক্স হেৰি হ'ব নোৱাৰে. ইফ মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী যদি কেতিয়াবা ফিউচাৰলৈ গে বা LGBTQ ছ'চাইটিৰ পৰা হয়, দেন আই এম চিয়'ৰ মই সিহঁতক যদি সিহঁতৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত সিহঁতক বিয়া দিম. দেটছ ইট. ছেম ছেক্স মেৰেজটো আচলতে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে. মই ভাবোঁ ছেম ছেক্স মেৰেজটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছিলে, বাট আজিকালি এই ৰিচেণ্ট চেঞ্চুৰীত LGBTQ কমিউনিটি অহাৰ পিছত এইটো বেছি প্ৰমোট হৈছে. তো গভমেণ্টে ৰিচেণ্টলি যিটো অপ'জ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টো ইতিমধ্যে এইটোৰ ওপৰত কৈছে যে ইটছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট. আজি মই ভাবোঁ মোৰ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি আছে, গতিকে মোৰ সেইটো চুজ কৰাৰ দায়িত্ব আছে যে মই মেল বা ফিমেল, মই কোন ছেক্সৰ লগত মই ইণ্টিমেট হ'ব বিচাৰিম. গতিকে এইটোত গভমেণ্ট হস্তক্ষেপ কৰাটো হেৰি নহয়. So I won't say I agree or disagree, because to agree or disagree I'll have to study more, but then I don't have much study about it. But what I want to say is that if people are doing some actions, people are taking some actions, and it is not harming others, then I think there is no problem in that. So if same-sex marriage is not harming their families, their acquaintances, then I don't think it's a problem. I do not support that because I feel that is nothing bad or illegal the way they are portraying it. So I do not support it, and I'll never support it. They mentioned one word, that the biological woman and the biological men in a marriage. I do not support that. I do not feel gender should be defined in this way. In the 21st century, gender should not be defined this way.